Bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, Lydia, becoming a family. family. Welcome back everybody. We know it's been a little while since our last video, but we are back today with a story time. We have some things to share, so make yourselves comfortable, grab your favorite drink, grab your tea, your coffee, your hot Ribena. Oh my gosh. Hot Vimto for my English fam out there. And we're going to be sharing our engagement story with you guys today. And why we're sharing our engagement story is really so God gets the glory. Amen. Avant de rentrer dans la vidéo, donc nous vous invitons donc à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, toujours thumbs up, hein, likez nos vidéos si ça vous plaît, bien évidemment, pour savoir quel contenu vous plaît. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on va mettre à l'étang. Et voilà, pour rester à jour sur notre contenu. On a fait un sondage sur Instagram pour demander un peu quelle vidéo vous intéressait. Et c'est une vidéo qui est pas mal ressortie, du coup on s'est dit pourquoi pas partager un peu avec vous notre histoire de fiançailles, parce que c'est vrai que ça s'est passé assez vite. On a déjà partagé dans d'autres vidéos, mais on va rentrer vraiment en détail pour vous détailler un peu toute l'histoire un peu des fiançailles, comment ça s'est déroulé. Let's jump back to September 2017. I had already gone back to the UK after spending my year abroad in France, and to end our summer I was coming back to Paris, and we'd planned a trip to go to Florida because it was kind of Kevin's favorite destination. It's where he had lived a long time. Promised land. And yeah, it is the promised land, and we wanted to plan a little trip I wanted to show you my promised land. Yeah, I think because as we were learning one another, he'd actually come to my family home in the summer. Yeah. We'd obviously met in Paris, and it was kind of like the final chapter, and Kevin went every year. Yeah. So he was like, come with me, I'm going with, my mum is coming. So yeah, like that trip was planned September 2017. Donc c'était une tradition que j'avais, donc d'aller aux États-Unis durant le mois de septembre, parce qu'il y a une conférence à laquelle on va souvent. Enfin, à l'époque j'allais avec ma mère, une conférence chrétienne qui se tenait en septembre, et je m'étais dit, vu que moi j'allais déménager à New York, et donc Lydia allait rester en Angleterre pour finir ses études, et déjà ça me trottait l'idée de se fiancer, mais parce qu'on ne savait pas quand niveau timing. Je me suis dit, vu qu'on va souvent en Floride en septembre, pourquoi pas l'inviter, comme ça aussi je voulais présenter ma famille à Orlando là-bas, parce que j'avais ma church family, et du coup ça a tout coïncidé un peu, donc il y avait le voyage, notre dernier moment ensemble avant qu'on se sépare entre guillemets. Moi je partais à New York et elle partait en Angleterre. Yeah, I come back to Paris and I was staying at Kevin's like family home. Yeah, you stayed with it. Yeah, you stayed here. Yeah. Yeah. It was like a weekend before we were flying out to Orlando. But in that time, there was the hurricane season, and there was Hurricane Irma. Oh yeah. And basically it ended up cancelling our flight and blocking us here. Yeah. So that was attack number one. Non mais c'est vrai. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu la Floride, il y a pas mal d'ouragans là-bas. Et généralement dans le mois de septembre. Et du coup c'est vrai que donc, le plan c'était que Lydia vienne, parce que les vols étaient directs de Paris, qu'elle vienne ici à Paris, d'Angleterre, et nous on voyage ensemble. Sauf que quand madame arrive ici, et ben qu'est-ce qui se passe? On est resté bloqué. Parce qu'il y avait un ouragan Irma qui a frappé la Floride. Et du coup, notre vol a été annulé, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. On se disait, mais est-ce qu'on va devoir rester ici? C'était un peu la première attaque, parce qu'on se dit, si on n'y va pas, bah, il n'y a pas de fiançailles. Exactly. I did not know that though. And so when we were here and we ended up getting blocked, we stayed a bit longer here, so I didn't know this left Kevin a bit longer to actually secure the ring that was going on. Yeah. So conversation started rising, and Kevin gave me some hypothetical situations. Oh he asked me, hypothetically, Lyd, if there's a ring around, do you think I should keep this ring or return it? It wasn't even like that. I remember, like, we were saying a coffee, and I asked you, like, we know we want to get married, but what's the timing? I was like, do you want to do it now, or do you want to do it? Because we knew, on savait qu'on voulait se marier, mais on savait pas quand. So I was like, do you want to do it now, or do you want to do it a year? And then you were like,
Not now. I was thinking, how did that conversation arise? We've been having a lot of conversations around getting married. A lot of friends had been like kind of interrogating us, being like, you know, are you sure he's the one? Do you know he's the one? Trying to like make each other speak to kind of confirm. And so Kevin brought up this hypothetical situation, aka he had the ring and was saying having cold feet, and me who I knew I wanted to marry him, but I had a whole different timeline in my head. So I was like, no. Yeah, no, I think that ring should be returned. No, basically, en fait, moi, déjà, on a passé une histoire. On est allé vivre une fois à Paris, et Lydia voit ce couple, et ils venaient de se fiancer. Elle avait une bague qui était magnifique. Moi, je connaissais le gars en fait. Et elle dit à la fille qu'elle aime bien sa bague. Et du coup, moi, j'ai regardé mon pote, je dis, dis-moi où tu as acheté la bague. Et du coup, je suis allé au joaillier. Sauf que c'est un joaillier qui fait des bagues custom made, c'est-à-dire que sur mesure, voilà. Et du coup, genre, j'arrive chez le gars, je lui dis, bah, j'ai 2 semaines, il faut que tu me fasses une bague exceptionnelle pour ma future femme. Il me regarde en mode, je connaissais même pas la taille de son doigt. Du coup, j'ai dû prendre une photo pour qu'il regarde le doigt de Lydia. Crazy story to add, though. I was actually out with my good friend that day, and we happened to go ring shopping. I don't even know why, because we hadn't talked about it like that, like to know ring sizes. And I was looking at rings with her, and that evening I just sent him my ring size just for future reference. And that was the day that he went to the jewelers, I think, and he did have to look at pictures of my hand, and then I've messaged him, and then he messaged me with the correct size. Parce qu'en fait, du coup, Dieu il est incroyable, parce que donc le jour où je vais chez le joaillier, donc Lydia, donc elle allait avec sa copine aussi. Elle est chez un joaillier en Angleterre, et elle m'envoie des bagues qu'elle aime bien, alors qu'on n'avait pas vraiment parlé de fiançailles. Et du coup, j'étais en mode merci Seigneur, parce que quand je suis allé chez le joaillier, j'étais un peu comme un mec pas pro. Le gars il me regardait en mode t'es sûr que t'as une copine? J'étais en mode oui, j'ai une copine, mais je connaissais pas sa taille de doigt, je connaissais rien. Et genre, je montre juste une photo de ses mains, et à partir, tu sais, il a réussi, le mec il est fort. Du coup, j'ai mis la pression, j'ai dit mec, on va en Floride, il faut absolument, comme dans les films, il faut absolument que tu me sors la bague dans 2 semaines. Et du coup, j'avais tout organisé quand il est déjà venu. J'ai un pote, du coup, j'ai fait exprès d'aller dans un café à côté du joaillier. Et qu'un pote me retrouve, du coup, j'ai envoyé mon pote récupérer la bague. Et qu'il vienne me retrouver au café, il me la donne subtilement. Et bon, oui, il vient me redonner la bague. C'est là que Lydia me disait qu'en gros, non, tu sais, parce que moi, du coup, vu que la bague, elle arrivait, j'étais excité, j'étais en mode, ouais, on va commencer à parler de fiançailles. Du coup, je disais, ouais, hypothétiquement, si je te demande mon mariage maintenant, tu penses que c'est le bon timing ou c'est après? Elle est en mode, oui, je sais que je vais épouser, mais pas maintenant. Là, je me dis, mince, la bague, elle arrive. La go, elle me dit, elle est pas prête. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Yeah, in that exact moment, I was like, no, this isn't for me. And I don't even know what happened. I think that just planted like major seeds of doubt for Kevin. And he was really like, have I done this too quickly? At this point, we'd only been together for 5 months. Kevin was like, he's like, have I really heard from God? Or is this just like me that wants to like put the ring on it before I go to New York? I started to really like doubt this. And as these like seeds of doubt had been planted in Kevin, he was really questioning if he'd done the right thing or if it had all been too rushed. And basically he came to the conclusion that it wasn't the right timing, and he was going to push it to next year. Yeah, he was like going to push it until next year. So basically, he'd made the decision he was going to take the ring back. Also, I was scared. I'm not gonna lie. So basically, I was like, j'avais un peu peur. Et vu qu'elle me disait en gros, bien sûr, on savait qu'on allait se marier, mais on se disait, bah, on va attendre. Je dis, c'est quoi? Au pire des cas, vu que je suis à New York, j'aurai un travail qui va payer encore mieux, je vais pouvoir rendre la bague et prendre les bagues encore meilleures. C'était pas en mode un échec, c'était plus, on va repousser, il n'y a pas de pression. But Kevin wanted to give a custom-made ring back to the jewelers. Anyway, so that was like slapped in our face when we got there. But on the way back, I remember in the train, Kevin was like, so just to know if I was on the right line or not, do you want to see the ring? And I was like, no, I don't want to know. I kind of don't want to know it existed. I kind of don't want to know that this happened. He was like, no, please, I really want to know if I would have chosen a good ring. And when I saw the ring, I was more like, maybe it's good that he's taking it back. But then he was like, please can I just try it on your finger just to see? And I was like, you know what, at this point, fine. Like, I don't like the ring. So you put it on the finger, I was like, no, we were both. I was like, oh wow.